Good evening. Hope you had a fantastic day. Welcome to Younib TV News at 9 with me, Cliffe Omondi. Tonight, we are taking a closer look into the current situation in public universities across the country as lecturers intensify strike over unmet collective bargaining agreement. These and more coming up in a few. Welcome, my name is Cliffe Omondi. Now, lecturers at public universities have vowed not to return to class until the government takes responsibility and implements an agreement to pay them the money they are owed. Through the administrators of the Lecturers Union and the university staff, lecturers say the government has been making promises and ignoring them when they are required to fulfill those promises. This situation continues to disrupt studies at universities. Mtusikizeni sisi. Sikizeni viongozi wenu. Simameni imara mkidai haki zenu. Haki ni yenu. Katiba yetu. Wasimamizi wa vyuo vikuu, wacheni vitisho. Kama mnataka maongezi au majadiliano, tupo. Jongeeni mbele. Ketini kwenye meza, tuangaliani macho kwa macho. Alafu tuzemezane. Lakini kutuambia na kututisha na kufanya nini hayatasaidia hayo yote, bali mgomo. Swala nzima la mgomo ni kwa sababu sheria au mahakama ilipitisha kwamba hawa wafanyikazi walipwe fedha zao. Tusidai, walipeni pesa zao, mgomo utaisha. 3 demands. Moja imetimizwa. Si hiyo mlikula? Sasa mnangoja 7.9. Let them not entice you with the 2.3 billion. Hoovering a few coins of expiation to lecturers like 2.3 billion. You think now that is enough? We want 7.9. Thank you very much. Now, the Kenya National Union of Nurses has strongly condemned the attack on nurses by goons in Siaya County on Tuesday. At least 5 nurses are currently hospitalized with injuries, with the union calling on Governor James Orengo to resolve the demands of the workers peacefully. The nurses had marched through the street of Siaya town before heading towards the county headquarters, where they were reportedly denied entry and subsequently attacked by individuals armed with batons. On 12th of September, dated 12th September 2025. And we have development that our nurses went on strike as we had indicated in that strike notice, and the strike has been ongoing. The Siaya County government has not made an effort to resolve the issues that were contained in the strike notice. Yesterday we witnessed a very disturbing and becoming illegal, unconstitutional and brutal way of dealing with the nurses who are on strike, where the county government of Siaya unleashed goons who beat up the nurses, and some sustained fractures, and they have been taken to hospital, and one particular female nurse had her hand broken. She has been fixed with plaster of Paris, and others have undergone treatment emanating from that injuries that they sustained as a result of goons that were unleashed on them from the county government of Siaya. We want to tell the county government of Siaya that we condemn these acts of unlawlessness. Using goons to resolve industrial dispute is not one of the methods contemplated in the Constitution of Kenya, Article 41. We therefore want to tell Siaya County government, led by Honorable James Orengo, that you are known for many years having fought for the rights of Kenyans. You cannot therefore become a governor and become a rogue government official. We want to tell you, Governor for Siaya, that you must desist from using an orthodox method, crude, unconstitutional, and barbaric method of resolving the issues that affect the nurses of Siaya County government.
The only option you have is to ensure that these issues are addressed. And if they're not addressed, the nurses of Siaya will remain on strike the longest possible. And if you continue using brutal force, we will not be cowed. We will instead go ahead and call for a regional strike. And if the issue is not resolved, we shall escalate. And now, 2 years after Kenya received a 7 billion Kenya shillings climate change package, the Lake Victoria region of Nyanza and Western is set to showcase how the money was used at its first climate summit. Speaking in Kisumu County, Kakamega Governor Fernandez Baraza said the summit will showcase projects funded by the money, including dam construction, tree planting, and youth-led technology. This summit will also explore the possibility of coming up with a number of regional blueprints, including a carbon projects implementation framework, a regional e-mobility transition plan, and investments in both municipal and medical waste management. Our business really is to promote and implement development and social change in our region collectively, because since we are in a geographical setting where we are close to each other, we thought of taking advantage of this many years ago so that we can coordinate our activities. A lot of that money has already been put in good use, and again this financial year we're expecting to receive more money, focusing on improving the livelihoods of our people. We are targeting the youth groups through tendering process. Of course, we have set aside the 30% that belongs to them for them also to participate. So we have involved the women and the youth and people living with disability. Climate change is not only planting trees, it's controlling disasters. One of the major disasters in Kisumu is flooding. So we are doing, we are planning to do the canneling of that water, channel it very well, and create conservation areas, and ensure that the water flowing to the lake is wide enough and fresh without chemicals. And now a group of youth from Laikipia West constituency have launched a campaign to encourage their fellow youth from the area to register as voters. The youth have said they will be using a campaign with the slogan, Sio Story ni Action, to encourage their peers to use this opportunity to enable them to participate in the 2027 general elections. We are here to launch a hashtag, See Story ni Action. We want to mobilize youth to take IDs, and those who don't have IDs, just to come and take IDs and register for voting. As a leader with my fellow comrades, youth and Gen Z, time has come to change and transform our future. Na si story ni action. We are a significant political force, adding millions of eligible voters to the electorate. Expectation of 6.3 million new registration as a voter. Isikue story ni action. This is a call to action to register, vote, and also to remove the leaders who have failed us. If you are tired of a broken system, if you are tired of a system that puts the young people behind and prioritizes their own interests, the first step you can do is to register as a voter. In Laikipia West, we had around 118 registered voters, but our target is 152,000. So you can see we really need to call out to everybody who is not registered to come and register so that we reach our target. All right, we are now taking a short break right here on Younib TV News at 9. Stay tuned for more stories from our counties.
Welcome back. You're watching Younib TV News at 9. And now the Northeastern Police Commander Papita Ranka has assured residents of the area that the police recruitment process, expected to commence soon, will be free and fair. Speaking during the launch of a toilet project at Garissa Police Station, he urged youths to come forward in large numbers to seek the job opportunities, stressing the importance of involving young women in the exercise who are often excluded from it. Let's avoid fraudsters taking advantage of the desperate situation of unemployed Kenyans. Tuende kiwanja, tufanye kazi. Mtu akishinda, akichukuliwa, achukuliwe. Usiletewe karatasi kwa nyumba ama unaambiwa kaa kando, leta kiasi fulani, please, msikubali hiyo. Kwetu sisi na agencies yote nyingine ya serikali ambayo wanaweza chukua hatua. Kwa hivyo msiwe na hofu ya kwamba iko mtu ataandikwa kwa station, iko mtu itakuwa kwa ile uwanja ambayo kutakuwa na wazi, na vile waziri wetu ameweza kusema kila mara kwamba hakutakuwa na usajili ikifika masaa za jioni ama usiku. At least wale wako sio nichukue pesa niende naye tu, hapana. Wale wanatuchunga waangaliwe zaidi. Mimi nafanya kwa sababu hao wanatuchunga security yetu, na nimefurahi na watu wa wananchi. That's why nimefanya toilet ndio hiyo. Anytime ikiabika bado mimi niko Garissa nitakuja kutengeneza. And now residents of Mwangaza B village located on the outskirts of Isiolo town in Wabera ward are experiencing heightened anxiety due to two recent unexplained fire incidents in the area. The community suspects that these fires are connected to ongoing land disputes and claims that land grabbers are responsible, intending to instill fear in the families and forcibly remove them from their homes. Consequently, the residents are urging the government to take immediate action by expediting the resolution of protracted land cases and the issuance of title deeds to the legitimate owners. Kuweza kutokea manjangili ama wakora wakavunja fence yangu pande ya nyuma pale, na wakavunja nyumba pande ya nyuma ambayo ilikuwa ya mbao. Kuvunja nikasikia mara mwisho kama wameingia ndani, nikichomoka tukakutana naye kwa nyumba. Nikajaribu kungangana nao, wakanishinda nguvu, ambaye walikuwa watatu. Walikuwa wamejihami na silaha. Mmoja alikuwa na bunduki, wawili walikuwa na marungu. Walituteka nyara pamoja na familia yangu, ambayo ilikuwa familia, tulikuwa na watoto watatu ndani ya nyumba na mama. Wakatuteka nyara, akatutoa nje, tukakalishwa chini hapa nje na tukaambiwa tunyamaze. Tukanyamaza sababu hatukuwa tunajua ni nini hasa wanataka. Kidogo tu tukiwa tumeketi, mmoja alienda pale kwa kona akapiga kiberiti, akarushia nyumba mafuta na ikaanza kuwaka moto, ambaye tulikuwa tunaona. Ikaanza kuwaka moto na wakatuambia tunyamaze, tukipiga nduru tutakula risasi. Kama upande wa serikali nimesimama nikikashifu hii maneno ya kuchomea watu wengine nyumba ama kuchukua sheria mkononi. Kama uko na issue na mtu na serikali iko, unastahili kuingia kwa serikali ama kuenda pale kotini. Sisi tunahangaishwa ya kutosha makesi. Mtu anakuja anasema chama ni yake na yeye si mkai wa Mwangaza. Kama hapa kwa hii kijiji hii mwenye hii mboma inachomeka, anakaa hapa na jalia watoto hapa, na iko mtu anakuja anasema hapa ni kwake. Sisi tuko na wasiwasi sana, wamama, wazee, vijana yetu tujui kutaendelea aje kutoka hapo, kwa sababu hii ardhi yetu ya Mwangaza mpaka pa leo sisi tunalala nje. Mpaka pa leo tunawakopa hata hii vijana wakitembea wapigwa na risasi. Tunaomba kama tutasikiza wamama ama tutasikiza wazee ama vijana yetu. Kwa saa hii hakuna hata mtoto ameenda shule kwa vile kitendo imetendeka usiku saa 8 ya usiku. Hata watoto wajaenda shule leo. Kwa hivyo naomba serikali tusaidie. Shida kama hii
sinda kama ile ingine, mtu mwingine atie kuchomea hii nyumba mboma kama hiyo. Kesi zile ziko hapa Mwangaza ziweze kushughulikiwa vizuri za land, ndio watu wapate mali yao na mtu apate taito yake, akuwe akilala anajua hapa ni kwake. And now, the Kenyan Governors Spouses Association landed in West Pokot County for a major campaign to promote cervical cancer vaccination. The move comes after statistics reveal that only 4% of targeted girls have received the vaccine compared to 79% nationally. The visit aims to raise awareness and reach out to more girls to protect their health. Basi katika kaunti yetu ya West Pokot tuko na ile beliefs ama watu wanaaminia kwamba hii chanjo wakati umedungwa hauwezi pata watoto baadaye. Ningependa tu kueleza watu yangu kwamba iwezi cause infertility kwa wamama wetu. Kama sisi wenye tuko hapa, watoto wetu wamepata hiyo chanjo. Mimi binafsi msichana wangu ameweza kupata hiyo chanjo na sijaona madhara yoyote yenye yameweza kumfanyikia, na ninajua marafiki zangu wenye watoto wao wamepata watoto baada ya kupata hiyo chanjo. Kwa hivyo ni katika kaunti yetu ya West Pokot tuko na 4% uptake ya hii vaccine tangu ikue enrolled Kenya yetu. Ndio maana tukasema ya kwamba leo tukue hapa kaunti yetu ya West Pokot. Tukiangalia 4% na inasemekana kwamba kwa kila mwaka kuna 4,000 na 3,600 lives ambayo inakuwa lost kwa sababu ya cervical cancer. Chanjo hii imekuwa zaidi ya miaka 20. Ni vile tu kwa sababu sisi ni nchi yetu ambayo haijajiweza sana kiuchumi, ndio maana imechukua muda mrefu kwa idara yetu ya afya kuweza kupata hii chanjo kupa kila mtoto. Kwanza hali ya nchi yetu ama kaunti yetu vile iko, ile tunaita terrain is a very big challenge kupata watu kwa health facilities yetu, but tumeng'ang'ana, tumeweka chanjo za HPV kwa zahanati zetu za sub-counties. Well, the news from West Pokot County wraps up our bulletin tonight. Thank you for tuning in and choosing to get informed with us. Well, we'll continue to monitor developing stories and bring you updates as they unfold across our social media platforms. For more news, stay tuned on Younib TV or visit our website and social media pages. I'm Cliffe. Have a restful night.